Mkurugenzi, what is the most common drug in the Central African Republic? Bangi. Okay. Why is it easier to sell undergarments in Belgium? Because Brussels. Trans. Mkurugenzi! My man, Mkurugenzi minisodes kama kawa. I'm loving this. Very soon tunataka kufunga hii season, tuingie another one. I will remind you guys, kama wewe ni mwana diaspora na uko na story ambayo unataka tupigie wakurugenzi hapa, feel free to get in touch. Wasiliana nami kwenye barua pepe info@mkurugenzi.co.ke. Yeah, let me get those stories, man. Tupigie wangwana. Sababu hii season ikiisha sina stories zingine. Yeah, msikubali niende retire sababu ya stories na mko nazo. No, don't be like that, guys. Send them through. All right. Leo tunakwenda moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka nchi ya Marekani. Lakini kabla hatujaingia Marekani, wacha niwapatie backstory kidogo tu ya huyu mjamaa wetu ambaye tutamuita jina gani? Wacha tumuite nani? Humphrey. Nice. Mzee mzima Humphrey amezaliwa Nairobi hii. Believe it or not, Humphrey si kijana amekula shida sana. Humphrey ni kijana amelelewa pande za Westlands. Yes, alikuwa anaishi pale Westi. Zilikuwa ni nyumba za parastatal, sikumbuki ni parastatal gani, but yeah, so unaweza tell the father alikuwa mahali, managerial position pale ndio aweze kupatiwa nyumba Westlands. Si mtu mdogo huyo. Yeah, so of course maisha pale Westi iko sawa nini, but growing up in the 90s kuna kitu fulani ilikuwa inanibamba sana na hizo enzi na siku hizi hiyo kitu sioni. Do you know in the 90s 80s kurudi nyuma, wasee walikuwa na ndio, kulikuwa na different classes, but tulikuwa tunajipata sisi wote tuna experience almost the same lifestyle. I don't know if you guys get me. I'd be in the same class at a public school, kama which one for instance? Donholm Primary School. I'd be in the same class na mtoto wa like msee mwenye natafuta career bigi. Kama wasi wa Lavington Primary walikuwa wamemix. Lavington Primary kulikuwa na watoi wa Kawangware na bado kulikuwa na watoi wa ministers hizo enzi. Like haikuwa kitu bigi. Ungesomea shule kama South Sea Primary, wewe ni mtu una stay one of the Mukurus, lakini unasoma hapo na mtoto wa minister. Ilikuwa ina happen in the 80s and the 90s. But sijui ni nini ili happen siku hizi bana. Yani the haves and the have nots. It's been a long without you, my friend. Anyway. So hizo enzi ilikuwaga hivyo. Like hata mtu wetu akiwa pale Westlands Primary, the dad anafanya kazi fiti. Alikuwa na interact na watoi wa Kangemi, wanatokaga huko, wanapanda kama 3 ka 10 bob, wanaletwa hapo Westi, wanaingia chuo nini. Ilikuwa, interaction fiti sana. Which I think ilikuwa kitu poa sana juu ilimhumble. Despite the fact that alikuwa anatoka kwa background yenye najiweza kiasi, ni mtu alikuwa anaelewa shida kidogo based on kile classmates wake walikuwa wanapitia nini. Like shida si haikuwa kitu foreign kwake. That quality really came in handy for this guy a few years later. Now,
The guy proceeds to, finish primary school pale Westlands Primary, anaenda anaingia high school nini. Then hiyo time kulikuwa tu na hii crazy ya wasee kwenda majuu. Ukimaliza tu form 4, enda majuu, unafanya nini huku? Enda tafuta namna huko. So akapiga high school yake akamaliza. I think he had like they had family friends in Texas somewhere, siko sure. Yeah, I think Houston ama Austin, one of those two towns. So walikuwa na family friends huko, watu walikuwa wanaishi Nairobi nao pamoja, then at some point wakaget green card wakaenda. So wakaenda kwanza maisha huko nini. So when this guy Humphrey amemaliza form 4 na dreams za stato zishaanza ziko zinamsumbua, the parents wakamwambia ina mambo, wacha tuongee na family friends wetu kule tuone kama kuna design unaweza saidika. So waka contact wale nini pale, waka-agree na mambo. Kijana kama amemaliza shule, wacha come manze tufanye majambo na yeye. So chuo ikaisha form 4, kidogo mzee mzima Humphrey teke ashaingia mpaka US. Ameenda amechukuliwa pale na ile familia mpya. Wameanza kuishi na yeye polepole nini. As mzee kule anang'ang'ana kuhakikisha kijana kile anataka kufanya anafanikishiwa. So of course akiwa pale akadiscover okay, kuna shule nini naweza taka niingie chuo. Nifanye mawantu. So akatafuta hapo chuo mbio, akasukumia wazazi, akamwambia niaje, nimekaa hivi na kuna chuo iko hapa inanibamba nini naona niki come through, nikiingia pale. Na teke akaingia shule. Shule actually alikuwa asha jua ni gani akiwa bado hapa. Juu actually visa yenye alienda nayo kule ilikuwa ni student visa. So actually alikuwa na need ile familia wamshikilie tu kidogo as ana settle into hii shule mpya. Yeah. So shule ikapatikana huko, wazazi wakafanya mambo yao, wakamsukuma kule, then wakamhandover kwa nani? Wale family friends walikuwa na stay kule Texas. So wakaishi nao hapo kidogo as anajipanga, then akakama kaingia shule, na akaendelea na maisha yake shule. Like jamaa akakama akakuwa mwenyeji mpaka hakuwa ananidio familia ya kule sana. Ikakuwa bas anajitegemea pale. After kitu kama 2 years into college, the family ambayo ilikuwa imemhouse wakati alikuwa ameingia, the dad akapata transfer fulani job, ikabidi wahame states, watoke Texas waende I think West Coast side za LA. So wakatoka wakaenda hao. Ni faa sana, hiyo ni mbali. So mjamaa ana noma juu at least akona design ya kusurvive wakati hayuko shule, anaingia huko town kidogo, ana flip mabagas nini. Anapata tu pesa hapa na pale. Bas. So akasukuma sana. Towards mwisho wa mwaka, his 4th year in college, ndio mwaka yake ya mwisho sasa anafaa amalize. Manze mambo haikuwa sawa huku Kenya. Economically vitu zikaanza kukua tough. Kukakuwa na a lot of job cuts na nini. Unfortunately mazee wale wase waliangukiwa na axe kwa hiyo organization ya Budake. Ilikuwa nani? Budake. So now job imeisha. Hana design ya kuendelea kusustain ule kijana wapi uko hivyo juu. Ilikuwa ni noma, alikula ngori deadly. But luckily for him, mzae alikuwa ameng'ang'ana na hiyo fee yake deadly. So hii ni mwaka ya mwisho tu ndio kidogo ilichacha. Hapo ndio mzae yako amefanya nini? Hakuwa amesukuma mambo ya fee. Na pia juu kijana hataki kuona watu wake wakikanika wanasumbuka sana, akadai ina mambo, wacha waendelee, mimi nitang'ang'ana hizi maeneo nifanye kile naweza do. So of course kijana ni kutafuta makazi, odd jobs hapa na pale, anasukuma ile pesa kidogo anapata, anaenda analipa chuo. Chuo ilikuwa pia na program fulani unaweza fanyia chuo kazi. Unaweza enda chuo ikuassign nini fulani but hawakulipi in form of cash. Hiyo do wanakuhesabia then wanaenda wakiku reduce ya school fees. So mazee yani hakukuwa kulala. Any time angeza pata kitu ya kufanya alikuwa anafanya juu hiyo do alikuwa na desperately. Na wenye mnajua mambo ya education majuu, mnajua mazee education si cheap huko. Very expensive.
Yeah, so kimungu mtu wetu akajaribu mpaka akamaliza. So akaanza kuingia kutafuta job nini but sijui mbona hii job ilikuwa inamcha. No, hakumaliza, alishikilia kidogo. I think semester ya mwisho hakuweza kufanya ile the final exam juu kidogo fee ilikuwa imechacha hapa kiasi, but akasema idhuru, hiyo ni sawa, hiyo ndarudi kuifanya. In the meantime wacha nijaribu nipige shughuli hapa na pale. Wadau, katika pilka za kupiga shughuli hapa na pale, huo mjamaa hakuwahi rudi hiyo shule for another 7 years. Like ilisaulika kabisa juu hustle imeshika, imezidi, yani it's too much. But unfortunately sasa pia bila papers, kuna hustle pia zingine haezi fanya. Juu unajua kuna time vitu ukienda kuapply juu watahitaji hizo makaratasi, but sasa wewe hukufanya exam ya mwisho nini. Na hiyo nimepata ni story ya wasee wengi sana wako majuu. Walienda wameanza fiti nini, but somewhere katikati inawachachia. Inakuwa ni hard kuendeleza mazee. So yeye hakutupa mbao, akaendelea tu na shughuli yake. Leo ako kwa kazi ya restaurant, anapiga kiasi, inachacha. Kidogo anasikia kuna kazi ya mkono kwa vitu za construction. Anaenda, anajaribu, anapiga huko, nini. Na hiyo inaisha, anaenda anatafuta kibarua ingine. Anang'ang'ana tu, mdogo, unajua, just to get by. Until at some point, anakama nakutana na one of his former classmates wakiwa pale tu kole. So wanakaa chini wanabonga jo, anaambia jamaa wake mazee, unajua mambo ilinichachia jo kule home, hatukuweza kufanikisha mambo ya school fees nini, so sikumaliza exam nini, imekuwa tu ni noma. So nimekuwa nikifanya vibarua hapa na pale nini. Mimi nimeosha mpaka vyombo mazee. Deadly kwa hoteli. Ndio nipate tu do ya kusurvive na nini. Huyo jamaa hiyo story kamtouch, akamwambia cheki, kuna boy wangu anafungua a landscaping company. So yeye kazi yake ni unamhaya, kama unajenga maybe, anakama na kupigia landscaping yako mufti. Bas unaingia, unajenga hao yako, bas unapata compound yako inakaa safi. Ama tayari kama niko how ina exist nini na ujui kile kufanya na backyard yako na front yard, anakama na kufanyia majambos nini. Ni company iko fiti na ni boy mtrue sana, very diligent. In fact hata atakutrain nini then bas usukume hapo. So akamwambia ina mambo. We nipeleke. Kama hata itisha papers, ni sawa. Wacha tuende tu tupige. Jamaa akamwambia ina mambo. Papers, sasa unahitaji papers ku landscape surely. Si hiyo ni kitu unaonyeshwa tu unashika. We tuende nitaputina good word, then we usukume wera hapo. So jamaa akaenda, akashikanishwa na huo mdosi. Jamaa mfiti sana. Hata akai mzee, anakaa young. Barely in his 30s. Akaa ameenda sana maybe 32, 33, thereabout. So ni mtu amerani company tangu enzi ya budake. Budake ndio alikuwa mwenye kampuni. Budake amezeeka, amemwachia. Sasa the guy ndio anarun. Imeanza kugrow, mazee iko na mpaka branches left, right and center nini. So ni company inajiweza. So jamaa wakakama wakaintroduce kwa boss, wakaongea, akapatia boss backstory yake, akamshow vile kumeenda nini. Imemweka pia kwa position mbaya juu unachekisa juu student visa yake ili expire. Man, ako tu position tricky. Akitoka tu nje ya boda kiasi kurudi itakuwa blanda juu already hiyo ni makosa. But huu mwenye kampuni juu pia ni immigrant, anaelewa mazee. By the alimuelewa 100%. So jamaa akaanza kazi. Huyu mwenye landscaping company akamwambia atajaribu kufanya 1-2 aone kama anaweza msaidia na historia yake ya papers. Juu hii kitu ya papers mazee ni noma. So akaanza kazi kwa landscaping company pale. Azana piga hii shughuli ya landscaping nini. Ule jamaa boss akamuita kando akamwambia sasa gadhe, tukijaribu kwenda route ingine, hii kitu inaweza kumezeshea. Sababu mazee wakipata ushaviolate kitu unaona hiyo ni blanda. Hiyo unafaa tu urudi. Roho safi. Lakini kuna design waga tunakacheza. Unaijua, wacha kujifanya. You know how we do it. Ukipiga hizi shughuli zako huko, ukiona kuna watu wako single huko, sijui mashosho hawana watu nini, si uongeleshe shosho vizuri. Kwani utashindwa kufake mapenzi wewe? Wewe una usanii ndani yako bana. Like ambia shosho vitu wanataka kusikia.
bana, hii mambo yako ya papers iishi hapo. Sasa utakula ngori hii town mpaka lini? Mazee, mtu wetu anajiita meeting, anajiuliza walai, yani nimetoka Kenya, sasa nimefika level, sasa lazima nibembeleze show ndio ni survive kwa hii country. Alijiita meeting moja mrefu sana, but after deliberation akajiambia, walai mtu yangu, nisipofanya hivyo naenda kurudi ile country yetu mazee nikiwa sina kitu. Na itakuwa blanda juu unaona, the fact that hapa sikumaliza shule inamaanisha narudi Kenya bila papers. Kama hapa na vile opportunities ni nyingi, inanichachia. Ile Nairobi nitawezana nayo nikiwa sina makaratasi. Already time imeendaenda nini. Kama mbaya. Wacha mimi niongeleshe shosho hapa, kwani iko nini? So mazee anapiga shughuli zake za landscaping, anaenda na loans za watu nini. Akikutana na mahouse iko na wamadha fulani hapo wako single, anajaribu kuongelesha. Most huko waseni wa racist kiasi, so zinagonga nje mbaya, zinagonga nje. One time ametumwa mazee shughuli fulani ya kwenda kupiga mahasol huko, kupiga lawn mowing na what not nini. Ameenda amepiga shughuli yake safi hapo. Katikati ya nini akamwacha nigonge pale niombe maji kiasi. So ameenda knock akaambia madam wa keja ni aje, pole mazee, nasikia kakiu kameniwahi jo, unaweza nisaidia na maji kiasi. Madam akamwambia, in fact nimekuwa nikiona unazungusha lawn mower yako hapo mazee, kwani ampati wangu break kwa hiyo nini kampuni yenu? Akamwambia, unajua si inakoga tupo upige shughuli yako jo umalize, just in case shughuli nyingine itokee uende uokota hiyo pesa huko mazee, juu hiyo pesa ndio tunatafuta. Akamwambia, wewe wachana pesa, kwani hasa wanakulipa how much? Akamwambia, hawa na nilipo nini. Kwani wewe tulia, ingia kaa hapa, kunywa maji, relax, hata ona TV kidogo, pumzika. Leo usichukue job ingine, fanya tu hapa kwangu, maliza uende nyumbani jioni, kaa huko nini, utajichokesha mpaka lini? Jamaa kadai kama umesema, nani apinga? Katoa viatu safi, akaingia kakaa chini, akaekewa maji, wakaanza tu kubonga na madam alikuwa Black American. So wakaanza tu kubonga, uko aje, hapa unaishi na nani? Madam anampatia life story yake nini. Alikuwa by the ni madam ametoka kwa family imejiweza kiasi. But mazee hizo family ties tu zilivunjika. Hayuko in contact na anyone, but yeye aligawia fair share ya mali ya wazazi vizuri. So ni dem ako sawa. Haezi danganya ati anakula shida hiyo town, no. Ako 100%, ako fiti. Ako na ile lifetime money. Hiyo ni ile pesa yani, hata anidi kupiga kazi. Ako tu sawa, pesa iko, haezi maliza. In fact, ataenda aiwache. So, jamaa kafind your story ikiwa very interesting mazee. So, you don't work, unakaga tu hapa. Akasema, once in a while, jaribu kusaidia tu organizations kidogo, nini. But most of the time, anakoga tu kwa nyumba juu, unacheki familia yake haiko, hajawahi kuwa na mtu. Anashindwa, mbona hauna mtu by the way? So anamwambia, sawa, unacheki juu hizo ma stress zangu za kuachwa na kukosana na familia. Then ule boy alikuwa amenioa, akaanza kunistress, akaniwacha. Nikaanza tu story ya kukula ovyo nini. So nikakuwa tu na this eating disorder yenye imefanya weight yangu skyrocket deadly. Niko sure I need glasses kuniona uone yenyewe niko na shida ya weight. Jamaa akamwambia, ni ukweli jo, umejaa kwa hiyo 2 mtu yangu. Mambo yako si mbaya. Akamwambia, mazee, so inafikaga tu point, money sio kila kitu. Unaweza kuwa na hiyo do, lakini self esteem yako imetandikwa, yani you're just a shell of yourself. So ukatu hapo kwa nyumba peke yake, na ndio kwa maana ameona jamaa kwa hapo anapiga kazi nini anachoka, akasema acha tu muite hapo apige story 2-3. At the back of his mind, Humphrey anajiuliza, nitashindwa na kilo 300 kweli? Hizi kilo 300 zitanilemea? Hapana. Wewe wacha nipate papers wewe. No, hata kama inamaanisha nitaingia gym nianze kufanya deadlift huko. Wacha, hapana.
Akamwambia manze usiogope. In fact, ndio hii kadi yangu. Anytime uko peke yako una feel tu na need mtu wa kuongelesha, we ni call tu. Nitatafuta time, hata kama ndachukua gama leave kidogo, nikuje tunakaa chini tunaongea, unasikia fiti bas. Jamaa alikuwa on a mission. So of course waka exchange contacts. Humphrey akarudi pale nyuma akamaliza shughuli yake. Pale ilikuwa tu ni kumonya tu, hakuna mambo ingine. Na akaendelea na shughuli yake. Kadem kakaanza kumpigianga simu. Saa zingine Humphrey akitoka job, wanashinda zile vitu za sweet nothings kwa simu usiku the whole night. Unajua hizi nonsense mnafanyaga mkiwa in love nyinyi. But Humphrey ndani kabisa ni act. Walai hana feelings za udem hata kidogo, lakini ameona hapa ndio anaenda kuponea. So eventually mazee akapop to the question, akamwambia man, kwa nini tunakanika tumefiliana lakini tuko distant hivyo? Ni lazima uishi huko mali unaishingi? Unaona hii hao yote mazee niko nayo peke yangu na wewe unaenda kukaa huko peke yako kwa nini? Hiyo nonsense tunafanya tuache. We toka huko na vitu zako. Kwanza we from hata story yako nimesikia we hauna kitu. Hizo vitu zako zinaweza toshea kwa paper bag 2 ya green. Kuja nazo tuishi. Niko na nyumba mzima hapa bedroom 4 na niko peke yangu bana, hata inanishinda. Humphrey atachelewa. Beba kila kitu yake weka kwa paper bag ya green. Kuja ingia hapa kwa madam. Wakaanza hiyo mambo. Hata miezi 3 hazikuisha. Kadem kakamwambia mi by the way, najua unaweza kuwa una uwezo na nini, but mi ukaniambia jo unadai tuoane. Mi niko tayari hata kesho. Mi niko tayari. Unataka tuende wapi? Kanisa, Las Vegas, unataka tufanyie hii kitu wapi? Humphrey akamwambia kaende sana mtu yangu. Tukapata hata ule pastor na ubiri kwa matatu, atushikanishe hapo tufunge hii kitu. Kwani tunangoja nini? Before long, Humphrey alikuwa ndani. Papers ndio hizo. Ukishaoa tu citizen kule, makalatas zishaingia. Humphrey amepata makalatas, mambo yake iko safi. Sasa he has no reason to worry. Anaweza ishi kwa hiyo nchi ya Obama vile anataka. Sijui hiyo time ilikuwa Obama ama ilikuwa Bush. Vile anajisikia. But sasa kuna ngori. From the word go, Humphrey hajawahi feel huyu mrembo. Kabisa. So, lazima atafute kitu inaitwa exit strategy. Anajitoa aje hapa. So hiyo sasa ndio ikaanza kumkula kichwa. Maze nimejishikanisha, nishapata ile kitu nilikuwa nataka. Najitoa aje kwa hii situation. So, zile majob zake zikaanza kukua nyingi. Anapiga lawn mowing hapo wiki 2 ya kuji nyumbani. Paka mtu anashindwa kwani una lawn ya kina hiyo kitu inachanganya. Kwani ni Garden of Eden unaenda kufanya lawn mowing huko? Mbona ukuji nyumbani wiki 2? Kazi imezidi baby, lazima tutafute nini. Wewe usijali ndakuwa nakaa. Maana kuja anapiga technical hapo a few hours, ikienda sana 1 day, anapotea tena wiki 3. Ikafika mahali mazee udema kaanza kushanga, kwani nini jo? Mazee ama fanya aje? Si uache hii job to survive tu na hii pesa yangu. Hii pesa yangu ni crazy man. Hatuwezi maliza. No, Humphrey anamwambia uongo mbaya. Mimi sasa kijana mdogo hivi niache kazi ndio tukule pesa yako? Hata wewe uone hiyo ina sound funny. Wewe ushaanza kunibeba vibaya na sipendi. Hiyo ni madharau. Unanibeba aje? Wewe kwani unafikiria mimi ni gold digger? In fact nimejam. Usinipigie simu wewe for the next 4 weeks by the way. Unaweza jambia mwanaume kitu kama hiyo? Surely mwanaume barobaro, niko na miraba 4, niko na nguvu ya kufanya kazi, unaniambia nikae tukule pesa yako? Don't call me. By then nimejam. Na akaishia 4 weeks. Aongeleshi huyu mdem. Yeye anajua ni nini anafanya. Hakuna kujama, amejam. Anatafuta tu reason yoyote ya kutoka umrembo. By the way, ilifika 2 point, Odem akachukua hint. Akaona okay. Boy ashachoka na mimi, hakuna haja ya kujilazimisha kwa jamaa. Acha tuachane na hii mambo yote. So akaenda ka file divorce nini. Hiyo kitu ikaishi hapo. But sasa si unacheki, once ulishaolewa pale, uko na papers, ushakuwa citizen, hata mkidivorce, haimaanishi citizenship yako imekuwa revoked. Wewe unaendelea kuishi kama kawaida. Anasema to date anasikia vibaya
alifanyia hivyo mtu, but it had to be done. Sasa kijana arudi Nairobi, it had to be done. Akaenda akapiga magoti kwa kanisa, akaomba msamaha. I think aliambia Mungu, bana, unaona jo, it is what it is jo. Ndio ndio nikutumikie vizuri kwa hii nchi ya Obama. Lazima tu mtu mmoja angeumia. Si hata wewe ndio utukomboe, kijana wako aliumia. Basi itabidi tu unisamehe Saja. Na akaendelea na maisha yake kama kawa. Like I said, Humphrey si kijana mbaya. Circumstances, situation ndio ilimpeleka kwa hiyo nini, but akapata kile alitaka na akaendelea na maisha. So akaendelea kupiga kazi kwa hii kampani yake. Hii kampani ameandikwa ya kukatakata nyasi. He's not making a lot of money, but it's just enough to get by. Akasukuma until one time akaitwa kazi siku hakuwa hata anafaa kwenda. Kuna vile uwaga wanahesabu masiku, then unachukua like a day off, nini. So on his day off, msee akamcall. Akamwambia ni aje, I'm mazee, man, najua leo ni siku yako ya off, but kuna shughuli mazee imecome up, ni noma sana, siwezi iacha. Do hivi, enda upige shift yangu leo, then mimi nitacompensate. Siku fulani ndakam nipige yako, wewe ufanye nini? Wewe uende utulie. Humphrey akajiambia, since sina kitu ya maana nadu kwa keja anyway, wacha niende nipige. Humphrey akatoka, akaenda. Akapiga shughuli yake, akamaliza. Akapaka equipment yake vizuri kwa kagari, but akienda kuingia, akaangalia right across. Amepiga kazi safi hapa, na hii loan inakaa ni loan shughulikiwa. Like hata vile alikam kuikata, aliona huyu ni mtu anajiweza. Na huyu pia, na yule pia. Like hii mtaa yote, asa wameshughulikia loan zao vizuri. Huyu hapa ni nani? Kwa nini loan yake inakaa hivi? Everybody else yake iko sawa, huyu mazee imeovergrow. Why? Any other person angejali, angeingia, si ashamaliza ile kazi amekam kufanya, angeingia tu kwa gari na aende. Humphrey akaangalia loan for like 2 minutes. Akajiambia, you know what? It never hurts. Akavuka the other side, akaenda, akagonga mlango. Mlango ikafunguliwa na show ako kwa wheelchair. Akamwambia, bari madam, niko sawa. Nimekuwa nikini loan ya hawa jirani wako, na nimeangalia, just around the neighborhood, kila msee loan yake inakaa fiti. But naangalia loan yako mazee, hii loan haijawahi shughulikiwa for a very long time mazee. Ni nini mbaya? Madam akamwambia, mazee, unaona jua situation yangu, niko kwa wheelchair, nini, sina wasee. Sasa nani hata atakamkunishughulikia? Mi niko na vitu mob sana kwa kichwa sahi. Loan is the least of my worries. Sina hiyo time ya kushughulikia hiyo kitu huko nje. I'm sickly, I'm by myself, niko tu mazee. Humphrey akaangalia ushosho akashindwa, walai. Kwani hii states watu wanaishi aje? Hii si mara ya kwanza ama ya pili nasikia story ya mtu anaishi kama island. Unaishi tu peke yako kwa nyumba, solo. Why? Sona need msejo. Si poa, si fresh. So akarudi kwa gari, akaenda akatoa equipment yake yote tena. Akaambia, madam ni aje? Please, naomba tu loan yako. Akaambia, ni sawa my son, Mungu akubariki sana. Sikujua imekusumbua sana hivyo mpaka uko willing kunifanyia for free. Akaambia, mazee, nimeona situation yako, you're dealing with a lot. This is the least I can do for you. Na akaenda akawasha mashini yake, akapiga kazi safi hapo, akampangia poa nini, akamaliza, akarudisha equipment yake kwa gari na akakuja akamgongea, akamwambia, sasa at least every 2 weeks nitakuwa nakam. Usijali juu ya payment nini, staki payment. Ndakam nikuwe na kutengenezea nini yako, ndio at least hata yako ifanane na hawa wase wengine.
Maze, watu hata nikoshua wasee ni vile tu hawawezi kuambia. Wanasema unachoma estate yao. Unachoma. Hii ikikaa hivi maze, unachiki vile kila mtu yake iko sawa. Wacha nitakuwa na kutengenezea free of charge. Ushosho akafurahi, akamsalimia, akambariki, akamwambia maze, God akubless sana. Every 2 weeks Humphrey alikuwa anatoka shughuli zake, anakuja na mashini, anapiga hiyo kazi hapo, anamaliza, anafunga mashini zake, anasalimia shosho na anaenda. Ikaacha kukua kufanya mowing peke yake, akaanza kuangalia tu shosho welfare yake iko aje. Kuna vitu una need ni kukimbililie. Prescription letter. Hizi madawa unahitaji, sawa. Anamuendea. Ni nini imeisha kwa fridge, wanaingia kwa fridge. Vitu zingine zimekaa kwa fridge wiki 3, 4 zime-expire. Ana clear zote, anaweka kwa paper bag, anaenda anatupa. Anaenda anamletea shopping fresh nini. Umadhe ana finance. Surprisingly wako na pesa. Mimi sijui wanatoa wapi na wafanyi kazi. So anahakikisha kila kitu yake iko fiti. Bas anaenda. Time zingine anakam kufanya hiyo shughuli, anapata shosho hayuko sawa, amelemewa. Anawacha kila kitu hapo, anakaa na yeye. Anamonitor, ikiwa ni ngori zaidi, anamchukua, anamweka kwa gari, anampeleka hospitali, anaenda anashughulikiwa, anakama, anamrudisha, bas. Ikafika point shosho mazee afya yake ikaanza kukaa kabisa, analemewa. Humphrey akamwambia ina mambo, naweza kama nituliage hapa na wewe, nihakikishe at least kila kitu kupoa. Hakuna haja ni kuacha alafu ikutandike usiku, tukuje tukimbize mwili. Shosho akamwambia ina mambo, kama utulie na mimi, tubangaize tu. Humphrey akawacha keja, akakama akaanza kukaa na huyu madam. Ni shosho ako karibu miaka 80, 8 years. Anamshughulikiaga tu. Anaenda job, anamuacha, anarudi jioni, anakisha kila kitu iko sawa, anampeleka anakisha amelala vipoa, nini. Akaanza organize story ya nurse, anakama na mcheki pia, vitu ananid kufanyiwa, vitu kaa kumuosha na nini. Humphrey sasa hawezi muosha. Kuna kaibu fulani hapo. Bas, do you know, Humphrey alikaa na huyo madam for close to 1 year. Akimshughulikiaga tu. Hachukui anything from huyo madam. Hachukui hata dola hata moja kutoka kwake. Anaifanya tu out of the goodness of his heart. Alikuwa tu touched na story ya shosho, na the fact that anaishi peke yake alikuwa anafind ikiwa very unfair. So akaamua kukaa na yeye for almost 1 year. Until siku moja ikafika mwisho, shosho mazee kwa ningori, wakampeleka hospitali, but madaktari after kufanya ABCD hawangeweza kufanya nini? Hawangeweza kumresuscitate. Na shosho akaaga. Humphrey wakaenda, shosho ana watu, so sijui huko ni state waga inazika watu nini. Humphrey ilikuwa tu yeye na watu wa nini hapo kuzika shosho, na wakazika shosho na wakaishia. Do you know, barely 3 weeks later, Humphrey get a call from someone. Anawaambia ni aje, naitwa nani, representing X, Y, and Z. Mwenye amekufa a few weeks ago, na tukamzea, naweza penda kukuona, come tubonge. So jamaa anaacha shughuli zake, anaenda nakutana na huyu jamaa. Turns out, the guy ni an attorney. Wanakaa chini, anamwekea tu mapepa kwa meza, anamwambia ni aje, like 2 months before grandma dedi, alinicall na akasema ako na relative, amekama kapata. Hakuwahi jua ako na relative kwa hii country for the longest, but amekama kagundua kumbe one of her nephews ako area, na amemwachia kila kitu, sababu hakuwa na anyone else wa kupatia estate yake. Wewe ndio huyo nephew. Huyu auntie yako ulikuwa unamjua. Butwa imepiga Humphrey, anajiuliza, yani time yote nikipiga hii shughuli, ushosho kumbe alikuwa anani mind hii design. Amenipatia ile keja alikuwa anaishi na yote. Turns out ushosho ako na mpaka property zingine ziko huko upstate, ziko ushago ya Texas huko. Ako na vitu tu left, right and center. Alipatiwa 100%. Sababu grandma hakuwa na anyone wa kuachia anything. 100% of the lady's estate
went to Humphrey, a Kenyan who was living in Westlands hapa Nairobi, tukikula na yeye mutura na nini. Sahi ana own estates in Texas. Can you believe that? Yani, although unaweza sema haikuwa rahisi, hakuna kitu ngumu kama kushughulikia msee. Wale watu mshaikuwa na mtu mgonjwa kwa nyumba nini, you know that. We kuacha shughuli zako for almost a whole year. Okay, si kuacha, but ile schedule yako tight, bado una get time ya kushughulikia a total stranger for a whole year. Hey, chief, hiyo inataka grit. Na hiyo grit si kila mtu ako nayo. So I guess ilikuwa tu design ya God kuriwadu kijana juu ile kazi amefanya na ushosho, na clearly alisamehewa kwa zile madhambi alifanyia madam fulani huko maze. Yeah, so Humphrey yuko anasukuma, ndio na manage kila kitu sahi. Of course amesell a couple of hizo nini huko ushago, anaenda kufanya nini sasa. Hiyo keja huo shosho amebaki, yeye ndio anaishi hapo sahi na maisha inambamba deadly. Ako fitted. Shosho alikuwa mpaka na do kwa accounts nini. So somehow hiyo pesa imesaidia jamaa. I think ameingia into the trucking business. Apparently huko ukiwa na lori yako mambo yako si mbaya. Yeah, so ameenda akaget a couple of trucks, anafanya biashara ya transportation hapa na pale, ameandika a couple of, Africans pale, anasaidia, anarudisha mkono maze. Na maisha inambamba, maisha iko sawa jo. Alinipigia story maze, nikabarikiwa sana nayo. God I'm blessed tu mali huko na biashara yake iendelee fiti man. Yeah. It's one of the most inspiring stories nishaisikia maze. Bas, na tunafungia hapo wadau. Remember to do good. Be good. You never know. You never know. But si ati ufanye pia vitu mzuri uki-expect something in return, hapana. Wewe tenda wema, nenda zako. You never know. Mambo inaweza kutandika tu uko mbele usikie fiti. Vile mjamaa amesikia. Sasa? Nice. Now, tusidanganyane ati hapa uko na opportunity ya kuangukia estate ya mtu. Hiyo ni uongo. Utatafuta sana. Hata uende upanguzia watu nyumba runda pale aje, utatoka na kitu. So your best bet is just to go to Grand Acres. Uchukue hizo eka wanapeana free huko Imbuko. Why am I saying they are for free? Ushawaisikia wapi eka mzima inauzwa 1.19? Where? Ulisikia wapi? Wanapeana. Yeah. Sababu utamopia mtu pale runda for 30 years ukingoja akuachie mali. Utangoja sana. Might as well just go to Imbuko, grab yourself an acre there. Anza your own little estate hapo. Eka moja itazaa zingine 5, zingine 5 zizae 10. You never know. Usitegemee bahati ya mwenzio sana. Utaumia my friend, utaumia. So hit them up, wapigie simu, contact them. Nitaweka contact za Grand Acres hapo kwa description. Waulize zile eka za Imbuko zimefika wapi. As that last week, zilikuwa 70% sold. As at last week. Siko sure kama ziko, but I'm sure kutakuwa na Imbuko 6. Hizi zenye zilikuwa zinauzwa ni Imbuko 5. Imbuko 6 is coming. Grab them while they are still hot. Yeah. Bas. Muziseme sikuwaambia, niliwaambia, I have plugged you. Mtu yangu ushaona eka vile inatoshana. Unajua maze tumezoea maplot hapa Nairobi. Ukionaga eka inakaaga yenyewe haifai atakuwa yako. Inakaaga maze illegal kuon kitu kaa hiyo. It's humongous. Yeah. Ingieni huko maze. Hit them up. Ufanye hiyo mambo. Sasa wadau, imekuwa true sana. Nyinyi ni wa deadly. Adios muchachos guys. Peace. Tuonane wiki ijayo. Aya.